women's rights movement. Um, so it is largely based in the United States and in the 1960s and 70s. ഇപ്പോൾ ഈ വിമൻസ് റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് ബാക്ക് ഇൻ ദ 1960s and 70s. So their aim was equal rights, opportunities and personal freedom for women. പിന്നെ from the US it spread to all parts of the world. So when we talk about the women's rights movements, we identify 4 waves in this movement. The first wave happened in 19th and early 20th centuries. Their objective was women's legal rights. Second wave focused on every area of women's experience: politics, work, family, sexuality. They rejected authority. They questioned everything. They wanted to participate in decision making. They fought for their rights. They objected against treating women as objects of desire. They believed in the empowerment of ethnic minorities. They fought for reproductive rights, the right of a woman to abort a baby, to have sex, to use contraceptive measures, the rights in a workplace, redefining the role of women in family, gay and lesbian liberation. These were the aims of the second wave. But it was not just limited to the suffrage movement, that is getting the right to vote. It fought for rights in all areas of a woman's life. Now the third wave of women's rights movement began in 1990s, and the fourth wave began and is still ongoing, which began in the 2010s. So the results of feminist activism, of feminism അല്ലെങ്കിൽ വിമൻസ് റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുണ്ടായ ചില റിസൾട്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഡിവോഴ്സ് ലോസ് were liberalized. Sexual harassment came into place. Sexual harassment laws came into place. Women's studies programs were created. Women began to take charge of political office. Lots of women became prime ministers and presidents. There was a global awareness of patriarchy and sexism. അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് വിച്ച് ഫേവേഴ്സ് മെൻ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഫേവർ വിമൻ. ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ, ദി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് വിമൻ, ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവെയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ വിമൻസ് റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഫൈറ്റ് എൻഡ് ചെയ്തോ, നമുക്ക് ഇക്വാളിറ്റി, വിമൻ achieved their objective of equality എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, even after 2 centuries of struggle, women in many parts of the world are yet to achieve equality. So this movement is very much alive.